Kabako turi muri Congo gushaka amabuye y'agaciro ko aricyo gituma dufitanye ibibazo na Congo. Bikaba ko u Rwanda rwacu ari rutoya dushaka kujya muri Congo kugira ngo turwagure. Impamvu zikaba nyinshi bakahimba impamvu ariko bakanyura iruhande rw'ikibazo kimwe bazi nabo bagizemo uruhare kijyanye n'interahamwe ziri hariya muri Congo. Interahamwe zari zaratujwe, interahamwe zahawe imbunda zigisha ari abari basanzwe babizi, abashya bagirwa ingabo za Congo cyangwa se ku rundi ruhande zirakora. Loni UN ijya gushyira ziriya ngabo za UN muri Congo MONUSCO, mwibwira ko bazishyiriye kugira ngo bigende gute? Kuki barinze gushyirayo ingabo za Loni muri Congo? Ariko kugeza n'ubu iyo uvuga Loni rero ntabwo umuntu yumva neza icyo uba uvuga, cyangwa iyo uvuga international community, whether UN or international community, they more or less add up to nothing. Iyo tuvuga umuryango w'abibumbye ONU cyangwa icyo bita umuryango mpuzamahanga, akenshi bigaragara ko bitagira uwo bishobora kubazwa. ONU ni abantu bose, ariko nanone ikaba nta muntu n'umwe. Umuryango mpuzamahanga ni twebwe twese, ariko mu by'ukuri nta n'umwe ubazwa iyo bigeze ku bibazo bikomeye nk'ibi. Ntumenya uwakagombye kubazwa inshingano. Icyoroshye rero ni ugushaka uwagirwa umwerekero w'ikibazo, ugashakishwa uwabigizemo uruhare. Uwo muntu akenshi akaba ari u Rwanda. Find somebody who is responsible, and that becomes Rwanda. When you talk about Rwanda, you know what you're talking about. Iyo uvuga u Rwanda uba uzi neza icyo uvuga. Igihugu gito, igihugu cyacu. Icyawe ni icyanjye n'icy'abandi. Ariko iyo uvuga umuryango mpuzamahanga uba uvuga nde mu by'ukuri? Izo ngabo zashyizweyo. Reka mbisobanure mu buryo bworoshye. Many times I meet ambassadors of countries credited here. Akenshi mpura n'abahagarariye ibihugu byabo, abambasaderi, haba abari hano cyangwa abaturutse hanze. Haganira n'abaminisitiri n'ibihugu bitandukanye. Iyo tuvuze ku kibazo cya Congo, one of the many questions they ask is always, ikibazo bahora bambaza ni iki? How many interahamwe are there in Congo? Ese interahamwe ziri muri Congo zingana iki? Ni bangahe interahamwe bari muri Congo? FDLR ziri hanze zingana iki? Icyo baba bashaka kuvuga ni uko ngo twabigize ibibazo binini cyane. Some of them are old. They are 90 years old. Bamwe baravuga bati nta basaza, bamwe barashaje, bamwe bageze mu myaka 90. Nanjye nkabasubiza nti niba bemera ko bageze mu myaka 90 bivuze ko bahari.
to become 90 years old, if you have children that you train niba rero baragize imyaka 90 bivuze ko bahari, kandi niba barabayeho igihe kirekire ku buryo babyara n'abana bakabatoza ingengabitekerezo mbi, bakabinjiza mu mitwe yitwaje intwaro nka FDLR, kuki imyaka yabo yaba impamvu yo gutesha agaciro icyo kibazo? Byagenda bite? Bakomeza kumbaza nti ese ni bangahe? Rimwe na rimwe igisubizo cyoroshye ndababaza nti kubera iki mutajya kubaza izo ngabo zanyu za UN za ONU mwashyizeho? Nimwe mwazohereje gukemura iki kibazo n'ibindi, nizo rero zikwiye kubabwira umubare n'ibikorwa byabo bakoze. Icya kabiri mbasubiza, noneho rero hakabaho ikibazo cy'imvugo z'urwango. Wazibara ute mu mibare? Congo or his assistants or heads of iyo perezida wa Congo cyangwa abamwungirije cyangwa abayobozi b'ibigo bya leta bavuga ku mugaragaro ibyerekeye jenoside, bagatera ubwoba u Rwanda, bagakwiza ingengabitekerezo ya jenoside, wabibarira he? Genocide ideology. How do you count that in numbers? Ni gute wabibara mu mibare? So you tell me how many give such a speech? Nimumbaza ngo ni bangahe batanga ibyo biganiro by'imvugo z'urwango? Even if you think there are few who give such a speech, ariko nubwo wavuga yuko ari bakeya batanga ayo magambo nk'ayo y'urwango, and among them hari za miliyoni z'abantu baba babyumvise, kandi rero muri abo bantu bamwe rero barashukwa bakinjizwa mu mitwe yitwaje intwaro, bagahinduka ikibazo gikomeye ku mutekano w'u Rwanda. Barangiza bakagira bati hari rero n'abavuga bati ariko u Rwanda murakomeye cyane, murakomeye bihagije. Gukomera bihagije birahagije byo gukora iki? Ati nimwicare hamwe, cyangwa se ati kwicara ukarebera igihe bagusatira. Ese ibyo nibyo ibihugu byabo bikora? Nanjye nifuza kuba nkomeye bihagije, ariko siko biri. Iyo mba nkomeye koko natwarayo makangurambaga n'ibyo byago nk'ibintu byoroshye nkabikemura uko nishakiye. Ariko siko bimeze, kuko mu by'ukuri niyo mpamvu ndacyabakeneye. Umunsi umwe mushobora no gufata icyemezo cyo kundwanya. I'm not in the end, because I even depend on you. One day you decide to these people in international community, they have uyu muryango mpuzamahanga ni ingirakamaro, yego uradufasha mu bintu bimwe na bimwe, ariko nanone uradufasha no kudushyiramo ibibazo. They have been supportive, but they even are supportive in creating problems for us. They are helpful in one sense of solving the problems, and helpful in another sense of iyi miryango iradufasha mu kudushyiramo ibibazo, iradufasha mu bishinga, ariko kandi ukanadushyiriraho igitutu, ukanadutera ubwoba buri munsi. Ni amagambo ngo nudakora ibi tuzakora biriya, bigeraho wumva byakubangamiye. Feel choked by this kind of, but instead of being choked by all that, atariko rero ngewe aho kumva nabangamiwe n'ibyo byose,
rimwe na rimwe wumva mwakwifatira icyemezo cyo kwigomeka ukababwira uti nimujye kure. You can't create problems for me at the same time come and blame me for these problems. Ntibishoboka ko mwaduteza ibibazo mukabitugerekaho hanyuma mukadutera ubwoba kubera ibyo bibazo mwateje. Ni gute? Ibi rero bihinduka ikiganiro cya buri munsi aho kuba gukemura ikibazo nyirizina uko gikwiye gukemurwa. Abayobozi bo muri Congo ni abanyamahirwe menshi. Uyu Tshisekedi, umuntu uri ku rwego rwo hejuru, ashobora gutukana, gutera ubwoba no gukongeza amakimbirane, hanyuma umuryango mpuzamahanga ukaza ukatubwira ati u Rwanda uti mugomba gukora ibi, mugomba gukora na biriya. Ese ntibabona ko ibyo bituma uwo muntu arushaho kwiyumvamo bikamuca intege zo gushaka igisubizo? Gufata igihugu, perezida cyangwa guverinoma nk'umwana w'igikungu cyangwa se umwana mutoya sibyo. Ariko rero nta na rimwe abateje iki kibazo bazabazwa izi nshingano. Abagikomeje nabo ntibabazwa. Iyo bigeze rero ku Rwanda byose bihinduka ibyacu. But when it comes to Rwanda, it's our problems we are blamed for, and it's their problems we are blamed for. Ati rero iyo bigeze ku Rwanda ni ibibazo batugerekaho, kandi n'iyo bigeze ku kiriya gihugu nabwo ni ibibazo nabwo batugerekaho. But how do we deal with the blame for other people's problem they should be owning up to and dealing with? Atari gute ni gute tugerekwaho ibibazo by'ikindi gihugu? How do we deal with that? Just by threats? You come threaten people, I will do this. Well, some of them did whatever they did. Turashinjwa, kandi rero turashinjwa n'ibibazo by'abandi. Bivuze ko dushinjwa ibibazo bibiri. Ibibazo byacu bwite, kuko dushobora kuba dufite ibyacu, kandi ibyo turabyemera tukabikemura. Ariko kandi tugakubitirwaho n'ibibazo by'abandi. None se twabigenza dutiyo dushinjwe ibibazo bitari ibyacu? Ibibazo by'abantu bagomba kubyemera no kubikemura nibo ubwabo. Ariko twe twabigenza dutiyo dushaka iyo bashaka kubidushyiraho? Tubigenze dute binyuze mu gutera ubwoba, mu kuduhatira gukora ibi n'ibi? Bamwe barabikoze koko, ariko hari igihe bambwira nti nimubwire ibyo mwakoze byabahaye iki? Ibyo mwakoze mwabyungukiye mwiki? Numva ko aho kugira ngo dukomeze kubiganira mu magambo twakabaye twerekeza mu kazi nyirizina. Kandi kuva kera byari bigaragara ko ibintu byari kugenda birushaho kuba bibi, kuko ntawe washakaga gukemura imizi mu bibazo mu mizi, ahubwo bakomeje gukoresha cyangwa se bakomeje koroshya no koroshya abo nyiri bayazana bibazo. If somebody intends to create these problems for us, we don't expect. None se isi itwitezeho iki? Ko twakwicara tukumva ibyo batubwira byose, tukabikora niyo byaba bituganisha ku kwisenya ubwacu? Hoya. Ku mibereho yacu, ku mutekano wacu, iyo hari umuntu ugambiriye kuduteza ibibazo, ntidutegereza gusaba imbabazi cyangwa ubutoni kuduteza ibyo bibazo. Ntabwo dusaba ubutoni. Hari ejo bundi abantu bameze nk'uko bahoze mu myaka myinshi ishize, abantu bemera ko dutoteza, gukoresha amayeri no kugenga abandi aribwo buryo bwo kubaho.
wenda bazongera kubaho sinzi ariko mu gihe cyacu mu buzima bwacu hari abo muri twe bazahaguruka babirwanye. In some of us his lifetime, in our lifetime, some of us will try and stand up to that. Mu gihe cyacu no mu buzima bwacu hari abo muri twe bazahaguruka babirwanye. By the way, if we were really in Congo for minerals, ikindi kandi ni koko wenda twari muri Congo kubera amabuye y'agaciro, twari kuba dukiza inshuro 100 kurusha uko turi ubu. But I think also why we and you know, so recently people ariko hari abantu bishimira bavuga bati murabona twahoraga tuvuga ko u Rwanda ruri muri Congo mukabihakana none byaragaragaye. Ibyo ni ubupfapfa, ababwirwa ntibumva kandi ibyo bamaze imyaka myinshi babwirwa ntibabyumvise. And what they have been told for years, they have not been listening, because I've been asked thousands of times. Maze imyaka myinshi mbazwa iki kibazo. Ese u Rwanda ruri muri Congo? That says everything you need to know. Hari igisubizo kimwe cyoroshye cyerekana byose ku bijyanye n'ingamba zo kwirwanaho twafashe kubera ibyago byaturukaga muri Congo. None igisubizo cyanjye cyahoze ari kimwe. Iyo umbajije niba u Rwanda ruri muri Congo, urabanza nibura ukibaza uti kuki u Rwanda rwaba ruri muri Congo? Then you would get the answer without asking me. Iyo ubyibajije uhita ubona igisubizo utarinze kumbaza. Nitwe bashinja kuba muri Congo. Ariko kubera iki? Kuki ibi birego? Icyambere si ikibazo cy'amabuye y'agaciro. Iyo ni impamvu itari yo rwose. Si ikintu na kimwe. Impamvu nyakuri ni imwe. Tumaze imyaka irenga 30 tubabwira ibyago by'umutekano bituruka muri Congo. Kandi ibyo byago byagaragaye kenshi. Ariko ntimwifuza kubibona, ntimwifuza no kubyumva. None se iyo bambajije bati uri muri Congo, baba bashaka iki? And the question of defensive measures we took, iyo uvuga uti oya ingamba zose zo kwirwanaho wafashe bazifata nkaho zitabaho. And if you say yes, ati kandi iyo uvuze yego, that becomes the only problem in the world. Uhinduka ikibazo gikomeye ku isi yose. Even legally the lawyers n'amategeko ubwayo n'abanyamategeko n'abaminisitiri b'ubutabera iyo uvuze yego ibindi bibazo byose birashira. Icyo basigarana ni kimwe gusa, kugerekaho no kugereka ku mutwe ibibazo byose bya Congo. Icyo gihe rero uborohereje gufata ibibazo byose bya Congo bakabikugereka ku rutugu. Nibwo rero uba woroheje isi kubishyira ku bitugu byawe. Ibyo rero niyo mpamvu hari n'umunyamakuru wigeze kumbaza kuri CNN ati ese uri muri Congo? Ndamusubiza nti sinzi mu by'ukuri, si igisubizo cyari gikwiriye, ariko nanone ni igisubizo kitanyicaza imbere y'urukiko.
How do you prosecute an ignorant man? none se wakurikirana uta umuntu uvuga ko atazi icyo uri kumubaza? What you're even talking about. Icyo gihe biragorana kuko atazi ibyo uri kuvugaho. So, but this whole back and forth thing has a Iyi mikino yose rero yo kubazanya no kwisobanura yagize ingaruka mbi, yagize trivialization y'ikibazo nyamukuru. But there are bigger issues to deal with. Ariko rero hari ikibazo gikomeye cyorohejwe nkaho kitari gikomeye. Nyamara hari ibibazo bikomeye bigomba gukemurwa. And must not transfer their responsibilities to Rwanda. Congo igomba kwiyemerera inshingano zayo, ifite inshingano kandi ntigomba kuzigenera u Rwanda. U Rwanda ntirushinzwe Congo, amateka n'ibindi buri wese yabigira uko abyumva, ariko ntidushobora kwikorera ibibazo byacu twongereho n'ibibazo bya Congo. Protecting our people, that one we shall. Ku bijyanye no kurinda abaturage bacu nta mpaka zirimo tuzabikora, ariko ubu buryo siko buzakomeza kudufataho ni akarengane gakabije. Reka ibindi bitekerezo rero mbizigame indi nshuro mpere umwanya ibindi. And give space for other things. But I thought I needed to give you a bit of what is on people's minds, but this is also not what we are talking about. I don't think this is a problem that is not that cannot find an answer, that cannot find a resolution. I don't think so. There is a way to resolve this matter, but people just don't want to resolve it. Maybe it also becomes an industry for some people to keep having a war going on, and there are lots of benefits to some people. But otherwise, if you address the root causes, and they are known, and simply put responsibility where it belongs, and accountability, I think this problem can be resolved, the Congo problem. And must be looked at holistically. How it is the whole of Congo, it's the region, it's Rwanda, Congo, it is. All right, so thank you very much, and I hope we have started the year, everyone, on a good note. After a long break and so on, now we are back to business. So we should do just that. Thank you very much.